नमस्कार मित्रांनो, व्हायटल केमिस्ट्री चॅनलमध्ये आपले स्वागत. व्हायटल केमिस्ट्रीवर पाहत आहोत कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडवर आधी व्हिडिओ लॉन्च झालेले आहेत. जर कोणी पाहिजे राहिले असतील तर आय बटनवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ पहा आणि लगेचच व्हायटल केमिस्ट्री चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून नवीन येणारे व्हिडिओज तुम्हाला लगेचच दिसतील. नाउ स्टार्ट today's section, effective atomic number rule and some examples of effective atomic number rule, obey or not obey, and then classification of coordination compound means isomerism phenomenon here study. First, discuss effective atomic number rule. According to scientists said we, ligands are electron donor. Effective atomic number means total number of electrons around the central metal atom. You know, coordinated compound, metal is the central atom and surrounded here ligand. Total number of electrons around the central metal ion present in this complex is known as effective atomic number of this metal. Calculate effective atomic number by sum of electrons on metal ion and the number of electrons donated by this ligand. Formula for this effective atomic number is equal to Z minus X plus Y. Z, you know Z. Z means atomic number of the metal, central metal atom. Atomic number of this central metal atom. X, number of electron lost during the formation of the metal ion. You know, दिलेल्या कॉम्प्लेक्स मध्ये ह्या मेटलची ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला माहित पाहिजे, म्हणजेच त्यावर कोणता चार्ज आहे आणि तो चार्ज डेव्हलप होण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन लॉस्ट केले, ती व्हॅल्यू म्हणजे काय झाली एक्स. झेड म्हणजे ॲटॉमिक नंबर, एक्स म्हणजे इलेक्ट्रॉन लॉस करून जो आयन तयार करतो हा सेंट्रल मेटल आयटम इन अ गिवन कॉम्प्लेक्स. This value is X and Y, number of electrons donated by ligand. ह्या लिगँडने किती इलेक्ट्रॉन डोनेट केले. And you know, every ligand, each ligand donate 2 electrons. एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करत नाही, प्रत्येक लिगँड काय करतो 2 इलेक्ट्रॉन. Here 4 ligands are present, means how many electrons donate here from the ligand? 4 into 2 is equal to 8. Effective atomic number rule. A metal ion continues to accept electron pair from the ligand till the total number of electron present around the metal ion in the complex becomes equal to the atomic number of next inert gas element. Effective atomic number rule काय सांगतो की जो आपण effective atomic number कॅल्क्युलेट करणार by using this formula Z minus X plus Y, ह्याने जो इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर येणार आहे तो इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर जो सेंट्रल मेटल दिलेल्या कॉम्प्लेक्स मध्ये जो सेंट्रल मेटल आयन आहे त्या पुढील येणारा इनर्ट गॅस एलिमेंट इतका ॲटॉमिक नंबर आला तरच इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल तो ओबे करतो, अन्यथा तो कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल ओबे करणार नाही. डिस्कस सम एक्झाम्पल्स. फर्स्ट, निकेल टेट्राकार्बोनेट. ह्यासाठी तुम्हाला ट्रान्झिशन एलिमेंट ऍटलीस्ट 3D आणि 4D सिरीज तुम्हाला लर्न पाहिजे, म्हणजेच त्यांचे ॲटॉमिक नंबर तुम्हाला लर्न करा. इफेक्टिव्ह कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स इज फॉलोइंग. तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारला येतो आणि तिथे मात्र ॲटॉमिक नंबर देत नाही. तुम्हाला फॉर्म्युला माहीत असूनही काही उपयोग नाही, ॲटॉमिक नंबर तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे 3D आणि 4D सिरीजचे ॲटॉमिक नंबर्स त्या सिरीज तुम्ही लर्न करा. निकेल टेट्राकार्बोनेट. कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z minus X plus Y. You know, Z means atomic number of the nickel. Atomic number of the nickel 28 minus X means number of electron lost this central metal atom formation of the ion. Here first find out the oxidation state of this nickel. Here complex charge is 0.
कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगँड मीन्स चार्ज 0 म्हणजेच निकेलवर येणारा चार्ज काय असेल 0 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हियर 0 प्लस y number of electron donated by this ligand. How many ligands here? 4. एक ligand 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो मीन्स 4 2 8 36 this is a noble gas. You know noble gas elements, inert gas, helium, neon, argon, krypton, xenon. Krypton 36 means the krypton, atomic number of this noble gas krypton, means this complex nickel tetracarbonyl complex obey effective atomic number rule. Next example, iron hexacyano 4 minus. Effective atomic number is equal to Z minus X plus Y. First, calculate oxidation state here. Cyanide -1, -4, -6 means here Fe oxidation state +2 means ferrous complex. +2 oxidation loss 2 electrons. Atomic number 26 minus 2 electron loss here plus 6 into 2 12. 36. 26 minus 2 24 12 36. This is again noble gas element krypton. This complex also obey effective atomic. Third example, platinum tetraammonium plus 2. Here platinum, atomic number of this platinum 78 minus oxidation state ammonia neutral amide +2 means -2 formation of the ion. 4 into 2 total number of donate the electron from ligand 8. 84. This is not related to the any real gas or inert gas atomic number, therefore this is not obey effective atomic number rule. हा कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल ओबे करत नाही, कारण ह्या कॉम्प्लेक्सचा जो इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर येतोय तो इनर्ट गॅसचा ॲटॉमिक नंबर शो होत नाही, म्हणून दिस नॉट ओबे इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. अनदर one example, FeCl taken 6 times -3. In this complex, iron oxidation state is a +3 means ferric complex here, and therefore effective atomic number for this complex atomic number 26. Number of electrons donate formation of this ion 3 -3 plus total number of electrons donated by this ligand 12. 23 plus 12 35. 35 atomic number not equal to the inert gas element, therefore this complex also not obey the effective atomic number rule. या पद्धतीने दिलेला कोणत्याही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सचा तुम्हाला इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर काढून तो रूल ओबे होतो किंवा नाही, सिंपल आहे ना. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर काढायचा आणि जर आलेला नंबर हा कोणत्या तरी एखाद्या इनर्ट गॅस एलिमेंटच्या ॲटॉमिक नंबर असेल तर तो रूल ओबे होतो, अन्यथा होत नाही. नाउ डिस्कस द आयसोमेरिझम इन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. You know isomerism, same term here also, organic chemistry isomerism, here inorganic chemistry for coordination compound. The term isomerism was first used by Berzelius to describe compounds with the same molecular formula but having different physical or chemical properties. Isomers are compounds that have the same chemical formula
but a different arrangement of atoms in the space. This phenomenon is known as isomerism, and such compounds are called isomers of each other. There are two principal types of the isomerism in a coordination compound: stereoisomerism, structural isomerism. Stereoisomerism again classified geometrical isomerism, optical isomerism, and structural isomerism again classified ionization isomerism, linkage isomerism, coordination isomerism, and solvate isomerism. Now, first, structural isomerism. Structural isomers means different in their structures. Structural isomers possesses due to different linkage among their constituent atom and have their same chemical formula. Same chemical formula but different linkage in the ligand, means ionization isomerism, coordination isomerism, solvate isomerism or hydrate isomerism. Ionization isomerism. Ionization isomers or ionization isomerism. In ionization isomerism, there is an exchange of ions inside and outside the coordination pair. Ionization isomers have the same formula but produces different ions in solution. It also known as ion-ion exchange isomerism. This is also known as ion-ion exchange isomerism. Explain with example. Cobalt NH3 taken 5 times Br. Sorry. SO4 minus minus. These isomers cobalt NH3 taken 5 times SO4 Pr minus. आयन दाखवा किंवा दाखवू नका. These are the two coordinated complex. Here same formula, cobalt NH3 taken 5 times, NH3 taken 5 times. Here also Br, here also Br present. Here SO4, here also SO4. Same formula but change in ion exchange in this coordinated complex. This is a coordination pair, you know. In directly attach this ligand bromine, here sulfate SO4 outside this, outside means ion exchange here. Therefore these isomers are called as ionization isomer. Simple लक्षात ठेवायचं नावातच आहे. फक्त आयन्स मध्ये जिथे बदल दिसेल आपल्याला, एक्सचेंज दिसेल, तो आयसोम ते कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कशामध्ये जातात? आयोनायझेशन आयसोमर्स मध्ये. सेकंड, लिंकेज आयसोमेरिझम. सेम फॉर्म्युला but change in linkage, differ in the linkage of the ligand to the central metal atom. These are called as a linkage isomerism. You know ambidentate ligand, nitro group आपण स्टडी केलेला आहे. Nitro linkage with nitrogen group and also NON. This undergo the linkage isomerism. Example for this: cobalt NH3 taken 5 times NO2. This one coordinated complex. This isomers NH3 taken 5 times ONO. फक्त इथे काय बदल आहे? लिंकेज चेंज आहे. ह्या लिगँड मध्ये नायट्रोजन कोबाल्टला अटॅच आहे आणि ह्या लिगँड मध्ये ऑक्सिजन कोबाल्टला अटॅच आहे. थर्ड, isomers. Coordination isomers are show interchange of ligands between cationic and ionic pair of different metal ions. Example: cobalt hexamine complex, another complex chromium hexacyano complex. This is cationic complex, this is anionic complex.
coordination complex is shown here. Chromium NH3 taken 6 times. This is the cationic complex. Cobalt Cl taken 6 times. This is the anionic complex. Show here in interchange between the ligands. Here cobalt, here chromium, different metal ions. NH3 ligand linked to this cobalt metal ion. Here NH3 ligand linked to the chromium metal ion. In this complex, cyanide ligand coordinated with chromium metal ion. Here cyanide ligand coordinated with cobalt metal ion. Means interchange of ligand between cationic and ionic pair of the cobalt and chromium metal ion. Fourth, solvent isomer or solvent isomerism. Solvent isomerism is also known as hydrate isomerism. When water molecule as a solvent. Solvent isomers similar to the ion exchange isomerism means ionization isomers. Only exchange of water molecule outside and inside of coordination sphere. Example for this: chromium H2O taken 6 times outside of the coordination sphere. Chloride, its isomers chromium H2O taken 5 times Cl. This is coordination sphere. Outside of this coordination sphere, Cl2 and H2O. Means the exchange of number of water molecules inside and outside the coordination sphere. Here, same formula, both you observe. Same formula, but exchange of water ligand. Here 6 inside the coordination sphere. 6 water molecule inside the coordination sphere. Here 5 water molecule inside the coordination sphere and 1 water molecule outside the coordination sphere. These are the structural isomers. Hope you like this video. Subscribe